Hello friends, welcome to my YouTube channel LKT Bro Financial Freedom. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா லாஸ்ட் வீக் நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் மார்க்கெட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி. எவ்ரி வீக் நான் மார்க்கெட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வீடியோ போடுவேன். அதே மாதிரி எவ்ரி வீக் நம்ம வந்து மார்க்கெட் ரிவ்யூ பார்ப்போம். அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருந்துச்சு, நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி மார்க்கெட் ஆச்சா இல்ல வேற என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படிங்கு நம்ம எவ்ரி வீக் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், without wasting time we will move on to the video. Market can go high, touch 24,700. After that, market can consolidate. If market was consolidating for the next 2 days, Wednesday and Thursday, it did not break this low. And Thursday, Friday, if market breaks the high, then we will execute the trade towards the upside. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் செய்தி பார்க்கலாம். இந்தியாவோட ஜிஎஸ்டி, ரஷ்யா உக்ரைன் வார், டொனால்ட் ட்ரம்போட டாரிஃப், எஃப்ஐஐயோட செல்லிங், இதெல்லாம் தான் மார்க்கெட்டை வழிநடத்த போகுது. ஜிஎஸ்டி முன்னாடி 4 ஸ்லாபா இருந்தது, இப்போ வந்து 2 ஸ்லாப் தான். முன்னாடி 5, 12, 18, 28, இப்போ வந்து 5, 18 2 ஸ்லாப் ஆக்கியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் தான். ஆனால் இது வந்தது வெனஸ்டே, பட் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோன்னு பெரிய ரியாக்ஷன் இல்லை. அது காரணம் வந்து யூஎஸ் டாரிஃப். யூஎஸோட டாரிஃப் வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபியில் ஒரு 2% இம்பேக்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ கவர்மெண்டோட ஸ்மார்ட் மூவ் இந்தியாவோட ஜிஎஸ்டி எல்லாம் குறைச்சிருக்கிறதுனால இந்த பாதிப்பு இன்னும் கம்மியாகும். நாட் ஓன்லி ஜிஎஸ்டி, இந்தியா, ரஷ்யா, சைனா 3 பேரை எடுத்து யூஎஸ்ஆல ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஈவன் தோ நம்ம சைனா கூடயும் ரஷ்யா கூடயும் நம்ம க்ளோஸ் ஆனாலுமே வி நீட் அமெரிக்கா ஆல்சோ. ஸோ ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கு கூடிய சீக்கிரம் எண்டு கார்டு வரும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்னடனா உக்ரைன் வந்து ரஷ்யாவோட ரிஃபைனரி ஒன்று பிளாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இவங்க பஞ்சாயத்து முடியாது போல் இருக்கு. ஸோ எஃப்ஐஐஸ் இன்னும் நம்ம மார்க்கெட் செல் பண்ணி தான் இருக்காங்க. அவங்க ஒரு முடிவில் தான் இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க, இந்தியாவும் நாங்களும் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, நாங்கள் 2 பேரும் சும்மா பேசிட்டு இதெல்லாம் சண்டை நினச்சிட்டிங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட் கண்டிப்பாக இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணோம். மண்டே மார்க்கெட் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். அண்டு ஃபர்தராக பாசிட்டிவ் போகுமா அப்படின்னா நம்ம சார்ட் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஓவராலாக வந்து பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான். டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு யூடர்ன் போட்டிருக்காங்க, அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான். பட் இது வந்து ஒரு பேபி ஸ்டெப் தான். இட் ஹேஸ் டு பி, நம்ம டேரிஃப் வந்து குறைக்கிறதுல தான் நம்மளோட சக்ஸஸ் இருக்கு. ஓவராலாக செய்திகள் எல்லாம் பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் தான் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும், without wasting time we will move on to the chart. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சார்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டா கொஞ்சம் பாருங்க. இது வந்து எஃப்ஐஐஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க டேட்டா. ஸோ லாஸ்ட் 2 வீக்ஸாக எஃப்ஐஐஸ் வந்து அக்ரெசிவ் they are in buying side. லாஸ்ட் 1 வீக்காக they are in buying side. ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைன். இது வந்து இந்தியன் மிக்ஸோட சார்ட். இப்போ வந்து இந்தியன் மிக்ஸ் வந்து 10.78 இருக்கு. ஸோ இதனால என்ன யூஸ், இது எதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். இந்தியன் மிக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ இந்தியன் மிக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் 2 என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா, மார்க்கெட்டில் வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக பார்க்க முடியாது, ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5 தான் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் கன்சிடர் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. So for example, if Indian VIX is trading around 20 to 25, then you can expect market fluctuate between 1 to 2%. So if less than 12 இருக்கறனால even market நாளைக்கு மண்டே bullish-ஆ இருந்தாலுமே மார்க்கெட்ல வந்து பெருசா மூவ்மெண்ட் இருக்காது. It will be like 0.5 plus or minus. Okay friends, இப்போ நம்ம சார்ட்டுக்குள்ள போகலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம் மண்டே டியூஸ்டே இது வந்து 24,700 போகும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா
it high probability for break this low, even this low. அது நடக்கல. அதோட என்ன ஆச்சு, just a small pullback இருந்தது, and it break this top. So once it break பண்ண உடனே நம்ம வந்து buying strategy implement பண்ணிடலாம். First இந்த chartல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, it is creating higher high and higher low. Second, it is creating a structure. Till now it is creating a running flag. One day if it breaks this top, then our prediction is correct, it is a running flag. The correct structure முடிஞ்சிருச்சுன்னா Monday கண்டிப்பா Monday market இந்த higher break பண்ணிருக்கோம், because the next move will be fast. After that it may be consolidate. If it is consolidating, ஒருவேளை இந்த மாதிரி consolidate ஆச்சுன்னா we can expect one more move upside. Yes, next week I am bullish. So in my opinion, next week market is going to be bullish. So I am going to buy deep in the money. 24,900 I will buy one lot. Then I will sell. Actually I want to sell 25,700, but there is no 25,700, there is no liquidity, so I would like to sell 25,600. I will sell 2 lot, and I will sell 24,400. I want to sell 24,400 one lot. So the chart pattern will be like this. So the probability of the winning ratio will be 56.38%. And estimate margin I need 2,36,161 rupees. And maximum profit I will get 66,255. So this is not any buy or sell recommendation, and I am doing only paper trade. On Monday I will see the condition of the market, how it is going to react for the long-term U-turn, and what is going to be the structure. Even the structure can change, because it is a running flat. Till now it is running flat. Maybe it can go and break this low, and it can create like expanding flat, so that it will be like this. Unless until it did not break this low, it is going to go up. If we break this low, the structure will be completely changed, and we have to analyze the structure. Guys, this video is only for education purpose. This is not any buy or sell recommendation. Please do your research before investing or before trading any position. If you like this video, subscribe my channel and click the bell icon. See you next week. Until then, goodbye.